Essa é pedrada, velho. Ó. Nu. Já embrasa já. Pam 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 pam. Larararara, larararara. Tá, tá. Pam, 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 pam. Ah. Oh, pena que ela é tão curta. Taran, tan, tan, taran, tan, tan, taran. Tan, 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 tan.
Boa noite, galerinha. Tossi é horrível. Ah, não teve? Caralho, fui trollado, Nintendo. Chega. Não, valeu, obrigado. Vamos fechar tudo. Que Dragon's Dogma é pesado.
Já eu vou chegar atualizando aqui os baragudegos. Salve desondubes! Não acredito que esse cara colou, velho. Ah! Caramba, que pinto enorme! E aí, meu amigo? Que bom vê-lo aqui, cara. Oh, vamos ver se o bot tá funcionando. Tá funcionando, tô só meio corno hoje, graças a Deus aí, ó. Ô, que da hora, Dezão Dubs na live, mano. Ô, testa os comandos aí, Dezão, ó. Meio corno é mais baixo do que a média do brasileiro, né? Então, sempre show de bola. Tá jogando também? Ô, aí sim, velho, que da hora. Como é que tá rodando aí no seu PC? Ou é no Play? Que você joga no Play, né? Você joga no Play 5, acho? Vou abrir essa bodega aqui pra você ver que desgraça. A performance tá meio merda, tô jogando no PC também. Ah, da hora. Qual que é a sua, mano, qual que é a sua configuração de processador placa de vídeo? A minha placa de vídeo é uma GTX 1650 Super de 4 GB de VRAM. E os spec mínimo do jogo diz que eu preciso de 8 GB de VRAM. E aí, nisso tá o meu gargalo. Mas, mano, eu não sei como, velho. Eu acho que vai dar, velho. Quando os caras arrumarem aí umas paradas, vai estar rodando lisinho. É, então, tá todo mundo reclamando, o bagulho lançou bugado mesmo. Mas você jogou o primeiro? Ó, pô, no menu que tá a cidade, tá Vermont aí, né? Tipo, era pra ser pesado, tá, tudo bem que tá de noite, então os NPC estão dormindo, mas tipo, ele roda em 60 FPS, tá ligado? Eu acho que o jogo pesa mesmo na hora do NPC e da IA do NPC, da física do NPC e da IA do NPC, né? GTX 3060, caralho, foda. 16 de RAM. Ô, então é nóis, Dezão. Você é dos meus, mano. O que você tá querendo pegar de classe aí? Você já jogou quanto? Porra, eu tô começando agora. Tô perdido ainda. Será que dá pra eu. Porra, vamos. Porra, eu consigo usar o seu peão, velho. Vamos. Eu não sei se eu tenho você na Steam. A gente pode se adicionar na Steam. Eu vou usar o. Eu tô com uns peão aleatório, mas é porque eu comecei sem ter nenhum amigo que tivesse também. Aí. Oh, olha a roupa a calça da mulher. Eu botei essa armadura aí pensando por causa do status mesmo. Quando eu fui ver que. Meu Deus. Ih, qual foi? Tá esquisito isso aqui, hein? Gráficos. É. Ó, eu tô na média mais baixa de textura. Se eu botar no mínimo, fica parecendo o Play 2, mano. É. O meu nick é Burk, velho. B-U-R-K. Tudo maiúsculo. Deixa eu ver. Passei teu. Peraí, para. Joguei até a primeira cidade. Joguei Convocação do Ladrão. Doido. É, então a gente tá igual mais ou menos. Ó, o meu nick é Burk, mano. Ou esse código aqui, ó. Putz.
13 44 03 972. Esse aqui é o meu código de amigo. Ou Burke, esse Gabriel Burke tudo junto, minúsculo, também não sei se dá. Vê se você acha aí. Dezão dubs, olha lá o cara. Quer ser meu amigo, mano. Quem é esse cara, velho? Não conheço. Aceitado, meu amigo. Mas pra mim você não está aparecendo online. Qualidade da textura é bosta. Tudo desligado. Era pra tá legal. Pula, pula, mulher. Deu, né? Vamos continuar na jornada aí, rapaziada. Ou toda vez que eu inicio... Ó, agora o jogo tá esquisitíssimo. Toda vez que eu inicio ele... Que? Esses NPC falam sempre igual, né, mano? Já tá igual o primeiro nisso. Pelo menos a galera que te aborda. Ih, Juzinha. Vem aqui. Você que pediu. Ah, eu tenho que seguir o Corban. Over here, if you would. Eu quero, mano, pegar o Mystic Spear Hand, tá ligado? Lanceiro místico. Essa personagem mega sexualizada. Ou, não fala assim dela. Ela é mó gata. Só que ela tá com a calça errada no momento, velho. Eu botei essa calça porque eu peguei num baú falando... Pensando, olha os status, que bonito. Mó bom, né? Tipo, aí quando eu vi... Era melhor ainda. Fazer o quê? Jasper. Eu vou botar uma calça nela. Vai, mulher. Eita. Ah. Tá na sua aí, mulher. Arpia essa porra. Esse goblinzinho do escudo é foda demais, velho. Me ajuda. Ai, ai. Ou mesmo a, sei lá, 10 FPS, o jogo é muito foda. Ô, mano, eu morri no tutorial. Ô, não julgo, hein, velho. Qual parte do tutorial?
Esta história terminou. Olha, no flanco pega. Os goblins nesse 2 eles estão muito mais traiçoeiro, velho. Muito mais traiçoeiro, perigoso. Pega os bichos que voam, né, mulher? Pera aí. Nossa, é horrível mirar 10 FPS. É isso, minha galera. E aí, o que você vende, moço? Pô, as coisas tá tudo cara no começo, né, Desão? Porra, mano, até tipo dormir no hotelzinho lá, tá ligado? Esqueci o nome. 2 conto, velho. Então, mano, tá difícil o jogo. Eu já morri umas 2 vezes que eu tava meio que testando o gráfico ainda e tal. E eu dei Alt F4, assim, no ato, tá ligado? Pô, nem vi o que o cara vende. Kit, flecha oleosa, flecha explosiva. Calça, eu peguei uma outra calça, não acho que eu não sei se eu vou precisar de calça, mas não vou comprar calça desse cara não. Vou deixar ele ver minha bunda. É nóis, meu querido Angus. Nome de boi, hein? Nome de boi. Pô, não vejo a hora da Capcom tirar o de novo do jogo e botar uns mods de melhoramento de performance, sei lá. Olha o grifo vindo em nós em 3, 2, 1. Esse grifo tá, mano, passeando em volta de mim já faz tempo, velho. Ah lá! Era ele mesmo? Sai! 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 Toma, bicuda! Toma! Karatê, foda-se! Oh, meu Deus do céu! Nossa, eu tô... Que isso? Que isso? Socorro! Pera aí, tiozão! Pera aí, que bagulho é Dark Souls, velho! Calma aí! Me ajuda, meu time! Ui. Atira no passarinho, mulher! Atira no passarinho! Isso! Tome! Oh, muito massa o combate, velho. Nossa, que desespero. Cara, o jogo tá maravilhoso, mas a Capcom tá de sacanagem, pera aí. Cala a boca, Kira. Tem microtransação no jogo single player. Ah, eu vi essa fita aí, mas é aquilo, né, mano? Só compra esse bagulho aí quem é retardado, porque dá tudo no jogo que você tem que conseguir aí. Tá ligado?
Não sei se eu vou... Não, tem que pagar, não quero, moça. É só pra tirar dinheiro de trouxa essa porra aí. Coitado do boi, gente. O coitado do boi, galera. O boi tá nervoso. This ox cart's bound for Mel. Mel. I'll not take you anywhere till I've had my due. Vamos. Eu acho que a minha quest é lá. Yon path leads not to our destination. If you would prefer to explore, I shall guide you another time. Perhaps the Arisen has recalled some more pressing business. Fret not. I'm sure we'll come back to this eventually. Mimir. Cheguemos? Pera, eu vim pro lugar certo? Quase, tá bom, valeu a pena porque, porra, eu tava tipo aqui, ó. Enfim. Here we are. The ox cart made it without too much trouble. There are worse ways to travel, I suppose. Well met. Chave frágil da prisão. Tentador, os seus negócios ainda lei. Eita! Que isso, obrigado pelo follow aí, meu irmão Dubs. Não sabia que você ainda não era inscrito, achei que já fosse. Spa na Twitch, né? Mas eu desisti da Twitch. None shall harm this village while I yet stand. Ah, eu tô nem aí. Eu tô é louco. É que eu tenho feito umas lives mais por agora mesmo. Umas livezinhas de Zelda. Here at the inn, we also offer changes. I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Aptidões. Quero a resistência. Por favor, preciso. Então, deixa eu ver um negócio aqui. Como eu ia saber, tu mandou figurinha com o nome errado. Não dá, né, velho? Sim, mano.
É que essa figurinha foi muito underground, velho. Eu mandei só, mano, pros mais, tá ligado? Trash. Essa que é a real. Muito escroto aquela figurinha do Arizinho dando risada. Habilidades de arma, eu não consigo. Consigo trocar, né? Mas não quero. Comprar skill mesmo. Deixa eu ver o que mais. Tiro explosivo vira tiro eruptivo. Entendi. Vou pegar, tô nem aí. O tiro explosivo já era absurdo. Eu preciso disso. Pode prender alvos menores na parede. Caralho, brutalidade. Comprei. Disparo sucessivo, vou ter que comprar a melhoria, né? Bom também. E é isso, temos uma nova build. Riju, o que você pode fazer, Rijuzinha? Parkour? Ok. Furto. Isso é ótimo.
Pronto, vocações feitas, cancela. Depósito, preciso botar uns bagulho no depósito. Combinar, o que eu posso combinar? Esse aqui com esse aqui. Cria todos. Aí fica as receitas aí, tá? Depositar. Guardar todos os materiais, né? Nossa, mano, é uma administração que tem que fazer, velho. Caceta. Eu não sei, velho. O que eu vendo? Guardar as coisas. Ó, a calça nova. Ah, não, não é essa não. Certo. Descansar, vou descansar. A good sleep will ensure we are prepared for the morrow. Vamos ver se eu acho o seu pão. Diário de bordo. Muito falhei em batalha, muito tem a aprender. O Nasso importava um artigo raro
que me era desconhecido. A mente tem que estar aberta para digerir. Eita. Um RAM. Sim. Oh, 'tis a relief to be home. Let us just say that not all Arisen are quite like you, Master. Now we've the vim to tackle the day ahead. Off we go then. Feeling rested? Did I trust? Eita porra. Crowd's good medicine for my ringing ears. What should I get up to today? What was it? Uau. Precious little time. A mug of ale is just what I need. I've got to focus. Master, if you're carrying around anything you don't need, there's no time like the present to rid yourself of it. Perhaps 'tis time we returned to our base of operations and deposited some of our finds. That place puts my hairs on end. Yet if aught were to befall him, I couldn't live with myself. Can't place. Well met, sir. Fancy a look at my wares? Acho que é isso que eu preciso, mano.
Olha lá, grevas felpudas, caralho. Eu tenho um bagulho. Tá comigo mesmo? Do come again. Tá vendo? Meu biquininho é melhor, mano. Agora eu acho que tá tudo bem, olha lá. Não dá mais pra ver minha... E pá que dá. Mas fala baixo. It's most exhilarating to hand over such a sum. Fancy a look at my wares? Do come again.
There's a ladder here. Caralho, tem muitos, hein? Eu tenho tudo isso aí de amigo. Olha o Frost. O Frost me ajuda. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Twas a fine journey we shared. Wherever your travels take you, Let us work together to honor the Arisen's. A troubling rumor has reached my ears, and methinks I ought to share it. It is said there is an illness fools can contract beyond the rift that inflicts unspeakable harm on those around them. As it progresses, the pawn gradually loses all self-control, and in time will even cease to heed the Arisen's commands. Can that really be true? I don't like the sound of it at all. Is there aught I can do for you? I would gladly offer you any aid I can. Worry not for the village. You really ought to have returned by now. Mayhap 'tis time I went. Is that you, Norbert? Oh, fie. I got my hopes up for naught. Wait, listen. Would you be willing to search for my brother? The brave fool said he was going to look for herbs and went off into the forest. I've seen no... I'd go and search for him myself, only... it is a dangerous place. I'm not afraid of monsters, but 'twould hardly help anything if I were to run in there unprepared and get myself hurt now. So I thought, mayhap you go in my place. Please, sir. I worry for my brother. Many thanks. Right. As for where I think he's gone, go into the forest and turn when you reach the tree with the bird's nest, keeping the cliff to your right. Ah, this won't work, will it? I could see the route in my mind's eye, but my feet know it better than I do. But my brother and I are the only ones who use that path, to my knowledge. I suppose there's only one thing for it. I'll have to show you the way. Just be alert. The monsters of the forest have changed since the dragon's attack. I'll need you to watch over me, keep me safe. Right. In we go then. My life's in your hands, friend. Perhaps we ought to hurry, lest we arrive too late to be obeyed. For one day. Well met, sir. Wish I didn't have to work to earn my bread.
will seem of little consequence, but the pawns in this party are women all. And I've no objections. Seems naught ever goes right. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. I don't like this place at all. This is a good spot. Let's stop here a moment. I've camped here with my brother many a time. No doubt he caught his breath here before moving on, same as us. A forgotten riftstone we've not discovered lies nearby. 'Tis this way, as I recall, from my last sojourn beyond the rift. Look! Master, a treasure chest! We shall have to find a way to reach it. You'd think they'd have learned from the last lot that we're not to be trifled with. We fight. Ours. No quarrel here. By magic, imbue your weapon with the fury of the elements. We've earned ourselves a pat on the back. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial as it comes. As I recall, the location of another of our tasks is not far from here. When the mind is split, the heart must lead. Also, I've learned. Can anyone hear me? No sense letting the enemy gain the upper hand. Early Griffin gets the word.
Your magical ice and sting is yours to wield. I'd thought I was done for. Aye, it was a near thing. How are you feeling? I think I'll be all right. But if you hadn't come for me, Thanks, Ian. Save your thanks, Norbert. I'm your brother. And I ought to have come sooner. From where I'm standing, all that matters is that you made it in time. Anyway, I'm eager to be rid of this place. Let's return to the village, shall we? The sooner the better. I've got to deliver these medicinal herbs to the people who need them. Aye, you'll hear no complaints from... Let us take every precaution that we might see our charge delivered safely. You're well fond of picking things up, aren't you? Tis rather valuable. A fitting reward for a rigorous search. This is my sort of place. The more the merrier. A treasure chest! I can hardly wait to open it. Not all chests contain treasure, you know. That's it! I don't know about you, Master, but I'm worn out. Mightn't we have a rest before pressing on? Salve, Reise, meu mano! Boa noite, meu lindo. Quanto tempo? Pois é. Pois é. Só no Eldas ainda, meu parceiro? Tá, isso aqui então é um Dead End. Nossa, para, tem umas horas que parece que a qualidade cai, né? Forgotten riftstone as yet undiscovered in this world. Then follow me. It isn't far. Luna Luz. Dez FPS.
a view! I'd not say no to a short repose hereabouts. Could be a good place to take stock of our surroundings. I knew it to be so. Tava nem ligando o PC esses dias, sei lá o que que deu. Ô louco. Por que de que, meu querido? Cadê a galera? Cadê os... Faster, Risen! I will be with you in but a moment. Olha os caras ali em cima, eles não sabem descer não? Quebrei a IA dos malucos. Meu, seus bobão. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Não dá pra eles subirem, mano. You can do this. Vamos lá, minha galera. Must we run everywhere? You are an impatient one, Arisen. No time to catch your breath. Try to keep up. Ah lá, os caras não estão vindo atrás de mim. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Sem vontade, ô meu mano, que bad. Mas boto fé, às vezes é bom dar um tempo mesmo, né? Peguei caminho errado, larguei os caras lá pra trás. Hang in there, Master. I'm coming to assist. Você parou de jogar o Elden Ring, mano? Ou você ainda joga? Você zerou, né? Fez os final lá. Fez o da Honey, pelo menos. Que eu lembre. Câmera do céu. Let my magic grant you an elemental boon. Tô jogando às vezes, mas geralmente entro pra ficar no PVP. Então você gostou, né, seu safado? At last, the moment I've been waiting for. Allow me to gather these up. PVPzinho é bom demais mesmo. Que isso? Atrás de mim! Traiçoeiro!
Olha, eles encurralam a gente mesmo. Só falta os caras chegar. Mas eles quebraram. Many thanks for aiding Ricardo. 'Twas a relief to Aye, that it was. The poor sod might not have made it back alive had you not intervened. 'Twas a bit too early for him to be seeing actual combat. That much was made well clear. We'll be extending his training period. The instructor's era... Speaking of training regimes, I must admit I've half a mind to ask you to join us. We could use someone with your experience. Methinks the troops will get more out of their training if they had a soldier of your caliber to guide them. Sir Norbert has been found, and none the worse for wear. Let us return him to Melt at once. Pray, allow me to... Acompanhe Ian e Norberto de volta a Melve e garanta que eles cheguem em segurança. Mas o que... Ah, eu sei o que eu posso fazer. Eu achei que eu não podia fazer nada se eles não quisessem descer de lá, mas na verdade eu posso. Isso vai ser bom. Ruim que eu vou ter que voltar lá, mas... Vamos. Vai dar certo. Ninguém sabe jogar contra aquelas Blade de Magma. Eu se divirto. Oh, é mesmo? Tá dando certo? Apelãozíssimo. Aí sim, meu querido. Cadê minhas missões? Não é essa que eu quero, gente. A tímida bravura dos irmãos. Priorizar. Mas cadê eles? Caralho. Será que eles já estão lá? There's a shorter path you might take now. Allow me to show you. Eita. Eita, o que é aquilo ali? Alguém morreu ali. You're soaked. You try not to catch cold. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Huzzah! What a team we make, Arisen! Vamos, mulher, leva nós então. Escadinha. I've got a good feeling about this one. Ó a Melina aqui, ô Reise. Melina tá na minha party, velho. Tome. Just how full is that pack of yours? Stepping stools need not speak. I must admit that it feels wonderful to strike through.
Melininha, mano. Melininha tá nervosa, velho, ó. Ela que fez esse baratão de gelo aí. Let us pick ourselves up, dust ourselves off, and try not to slip up again. Follow me, if you would. Ô, tô me divertindo horrores, apesar da performance tá realmente uma merda, velho. Espero que arrumem logo. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Opa, bandido. We can't defend ourselves. I so. My magic can Coitado dele. fire must be put out ere our comrade burns. Naught like a Ah lá, tá atacando fogo nos outros. Essa mulher é doida, mano. Perigosa. Would you mind coming over here? Pô, eles vão arrumar o jogo, né? Tipo, mas porra, o combate tá sensacional. Ó os caras aí! Será que eram os caras? Ah lá, é os caras! Eles vieram correndo! Aye, I'm exhausted, but I can rest after I've delivered these herbs. Good on you. Just take care or... You wonder why I don't follow him? So long as he stays away from that forest. When my brother told me he was going to fetch those herbs, I refused to join him. Said it was too dangerous. What with the monsters acting strangely of late. And I was right. But mayhap none of this would have happened had I only gone with him. My brother is always the one taking the initiative, while I stand around with my hands in my pockets. But today's misadventure showed me that the path forward is the one with... We managed to save Norwood. And perhaps that's all that matters. Still, I can't help but wonder if I couldn't have spared him some of the pain and fear he suffered. So from now on, I'm going to trust in my own instincts. Never again will I let fear stop me from doing what I know to be right. With Sir Norwood safe and Obrigado. returned, Melves shan't lack for medicinal herbs. Two good deeds in one, you might say. Ver lista de missões. Ah, isso é lá na cidade. Well met. Não quero você, Dudley. well could use more places. Thanks, friend. Ô, Reise, você curte Game of Thrones, mano? Yes? Is there... Lots to do and precious I'll have little time. nightmares if I let myself worry over much. Roubei o Leonard. Na maior, sai andando. Wonder if there's any easy work to be had. Will this take long? I've ought to be doing. Well met, sir. How might I be of service? Yes? Is there something... I've more than my fair share of... Might you be looking to enlist?
Here at the inn, I get so few customers, you see, that I can manage both roles myself. But enough about me. Did you need something? Nunca viu? Oh, muito foda, velho. Quer dizer, o final é uma merda, né? Mas é da hora. Eu tenho sentido várias vibes Game of Thrones nesse jogo aqui. "'Tis good to be busy. Work begets opportunity. Do come again." This ladder can take us to new heights. Perhaps new discoveries await us above. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Somehow my feet always carry me. Então vamos nessa, vamos pra cidade de novo, que a parada é lá. E vamos que vamos. Isn't it about time we had ourselves a meal? Oh, what I wouldn't give for a bowl of hot stew. Não é por aqui. Parece que não é. These dreams. What to do? The sun. Caralho, mano, como é possível? É tão difícil assim, mano. Não pode ser, cara. Olha essa distância, mano, que eu tenho que viajar, não pode ser. Descends. Night will be upon us soon. We shall have to be all the more vigilant. Não dá pra eu atravessar, velho.
Não dá. Pray, do not impede me, sir. I'm on duty. Se eu sair pelo norte... Não vai dar também. Caralho, o bagulho é longe mesmo, mano. E não tem jeito, tá ligado? O bagulho é longe. E é longe. Nossa senhora, que porra é essa? Que área de escavação? Long to depend on another's strength. If I sleep on my woes, mayhap they'll go away. Can't say I've any tidings to share. Tis dark as pitch, master. Pray, light your lantern afore I trip. I'll harvest what I can, should it please you. Aqui não tem uma subida pra ali. Mentira do mapa. Not a foe in sight. I cannot help but ache for a scrap. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Follow me then, unless you doubt my sense of direction. Could you come over here? This way, if you please, master. Do you want me to go down this slope, master? Just bear in mind that I shan't be able to climb back up again. Aren't you coming, Master? I'm down here. This is rather thrilling. Caralho. Our road was a... We got a goblin! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Let my magics grant you an elemental boon.
Desse buraco que sai os goblins, ó. É daí que nasce. There's ought to be found there. Can you not see it? Let us ponder how best to proceed. Stepped in it. We're running low on everything, from provisions to crafting materials for weapons and armor. We've had a hard time procuring goods, what with all the monsters lurking on the roads. I sent Marcus to gather what we need, but I've just taken stock and I'll say, could I trouble you to run an errand for me? You'll be paid, of course. Glad to hear it. Here, take this list of additional supplies to Marcus. He ought to be somewhere north of here. Hand him the note and he'll take care of the rest. At last we've arrived. Delivery in hand. I will see to it that the law is upheld. Olha o Anthony, cara, mó estiloso esse Anthony aqui, ó. Over here. Got any tales to live? How are things? What did he say his name was again? Ah, Humphrey. The lad's in Vermouth now. He's eager. Our expedition, sword drills. Say the word and he'll join in at a moment's notice. Say, you look experienced. You should talk to the lad. I'm sure. Fancy a gander? I find goods for sale. This is a bit much for me. Fancy a gander? I find goods for sale. Deixa eu ver o que tá rolando aqui rapidola. Basics, né? Much obliged. Not buying? That's just as well. Better to be selective than wasteful. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? I could look upon this sky for all eternity, if 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you're like to stumble ere long.
are generally used as a material. Different combinations of materials result in different creations. There, Master! Saurian! Fire won't do much good here. Let's try a different tack. That was impeccably timed, Arisen. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Here we are. That's everything assembled. A job well done if I do say so myself. Oi, did you need something? Pelo Mercê Joffrey. Is it fly? He wants these as well, does he? I thought I was finished. Why should I have to do all this on my own? I've got plenty to carry as tis. Say, your arms look free. You can handle that list in my stead. And make haste. I would depart for the encampment even a moment sooner. Well, go on. You know what to do. Ih, o maluco tá me dando ordem. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. We now have all the requested items in. How goes it? Have you gathered everything on the list yet? Brilliant! I knew I could count on you. Here, take this for your trouble. I'll be heading back to the encampment now. They'll be Tá porra. O cara corre, hein? Sir Marcus was well pleased, Master. Shall we report our success to Sir Geoffrey? Methinks I know where to find the person you're looking for. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. If you are in need, I must serve. We have arrived. Oi, many thanks for passing on that list to Mark. As I hear it, you even assisted him in gathering the supplies. Anyway, you've been a great help. I hope I can count on your aid again should the need arise. Our efforts have seemed... You can count on me to fly to your aid in your hour of need, Master. Knowing when to use curatives is my specialty. Best quality of soldier Another canal. day, same as the one before it. Oh, sets my thoughts down dark paths. This place. So tired. I've barely the vim to tie my boots. Tô errado, tô indo errado de novo.
everyone's as tired as I mustn't let the captain see my knees. Agora sim. This bridge has seen better days. Let us hope we cross unchallenged. I'd not relish any battle fought at this height. I quite agree. Anyone gives me trouble, they'll taste steam. A good place to put our feet up, if we've a tent with us. 'Tis a dangerous thing traveling after dark. Mayhap we could pass the night here. Be they friends? Clearly not. Care to feel the wind on your face? Jump up, and I'll send you flying. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. I drew the short stick this time. Hold still. Que isso? O que aconteceu? Must be recast. Dare I say it? We trounced our foe, well and true. Well, I'm sure there's still room for improvement. Ooh, I can't wait to find out what's inside. While traveling beyond the rift, I uncovered a treasure chest hidden in this very locale. Shall we seek it out? Notice we've all got different locations. That is most fortuitous. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's strengths. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment.
There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. You've been doused in oil. You must steer clear of fire. Guard all you want. Won't make any difference when I'm grappled, you see? I'll get that for you. That ladder looks promising, but we'll have to drop it down from above. Tis a bit far. Methinks I can make it over there. Might I be of assistance? What do you presume to gain by this, Arisen? Allow me to check whether there's aught nearby. Here's hoping we find something worth the trouble. Come on! Que isso, caralho? That's just what I would. Let my magics grant you an immense. Heed your senses. If aught feels out of place, it could very well be a trap. Naught can threaten us if we watch each other's backs. Nossa, acabou com o cara. Acabou com o cara numa só, velho. If we mastered that attack, we would be invincible. Gotta take opportunities as they come, I say. What's the hurry? Any last words? This is just it. When Todd be shot before they can play. Eita, eu ouvi bicho, hein? Eu ouvi bicho. I've got a good feeling about this one.
blatant trap, and best ignored. 'Twould be foolish to invite undue risk upon ourselves. Quite right. Let sleeping dogs lie, as they say. Eu caí? Tis about time we pressed on, wouldn't you say, Master? Onde é que a gente tá, véi? Dá pra subir de volta, dá pra subir de volta. Tesouro. Anel de exultação. Vocês estão prontos, galerinha? O bicho aí tá bravo. An appropriate choice arisen. I'll gladly take the lead. Oh, now, it's a tricky place to hide a chest. I can divine no way to reach it. Oh, well spotted. Indeed. Good on you for being so observant. Ah, que legal, a galera pulando o ogro. Hope you weren't expecting mercy. Tome. My sustain is yours. Corre, mulher. Ajude se fudeu lá embaixo. Tem que ajudar. My thanks. What would I be without you, Arisen? Sobe, mulher. Bom que ele tá num lugar bom, né? Tome. Os críticos Ri tá muito bom. Não. Toma, vagabundo. Let my magic do the rest of the fury of the elements. On my way. Última barra. Sai.
Levanta, mulher, vai. Foi embora. Just not give them a chance to recover. I shall lead the charge! Nossa, isso é muito forte. Só flechada monstra, meu parceiro. Jogaram demais. We defeated a fearsome foe and lived to tell the tale. We cannot ask for more than that. Fortune favors us, 'twould seem. Water is nigh invisible in this gloom. No few times has an overconfident step soaked my boots. You too? Oh, I'm glad I'm not the only one. Seems we've stumbled into Saurian territory. Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Feast your eyes on this! A flawless execution. Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. A hidden path? I suppose there will be monsters lurking beyond it. I've a feeling 'tis best E esse arco do caçador aí? E esse arco do caçador aí que você pegou? Será que ele é bom? Bosta, né? left untraveled. Am I the only one? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Ooh, I can't wait to find out what's inside. At last! The moment I've been waiting for.
Allow me. I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Materials such as this can be combined to craft things. I'm sure we'll find a purpose for it in due time. Master, 'twould be prudent to rid yourself of any excess items. If you feel overburdened, mayhap I could carry some things for you. While in another world, I happened upon a treasure chest rather close by here. Perhaps I could show you the way. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Let my magic launch you in an immense Do not despair! I'm coming to your aid! If you would... Que isso, cara? Cadê? Do try not to catch cold. Vitalita.
É o Wakestone. Ah, a caverna corta um caminho. Bom pra nós. Hold fast, Arisen. I will be with you in but a moment. In but a moment. You would have me lead. Consider it. Ice's sting is yours to wield. Come, let me crunch you wings. Nicely done. Nothing on it. Well said. It is no more or less than what one might have expected. We cannot expect gleaming treasures round every corner. No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. A decent spot to make camp, assuming there are no monsters about. A chance to recover our strength would be most welcome. Eita, o cara é ladrão! Here are some magic for your disposal. Pray for them. Naught compares to the thrill of victory. One cannot help but feel Botas de couro We mustn't allow ourselves to tratado. become complacent. Take each trial as it comes. Será que coisa é melhor que a minha? Não é melhor que a minha. Que isso? Faixa de escamas. Proteção para a testa com a forma de escamas. Certamente melhora a concentração. Então eu vou dar isso aqui para Riju. Junto com isso aqui. Esse aqui eu posso equipar na minha mão direita, posso. Dá para Riju também.
Equipada lá, ó. Gata. Nenhuma das duas é melhor, tá? Solírios. Olha como o FPS melhora, mano. Dentro do rolê. Caralho, mano. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Que Let isso? us endeavour to keep up, though we are less fleet of foot. Look faster. Goblin. My magic imbue your weapon with the fury of the elements. Just how full is that pack of yours? Stepping stool need not speak. One of us has been drenched. Salve, Leozão! Tudo bom? E você, meu mano? Ingredients to be gathered here, I'll wager. E aí, tá dando pra jogar? Jogou até quando? I thought you might like this. Olha, mano, tem umas partes que o jogo volta a ficar 9 FPS. Here, asking for it. Cadê isso? Erva de cura. 10 FPS. Joguei só até a primeira vilazinha do acampamento. E tava rolando, tipo, agora. Tipo, eu tô jogando agora. Se você quiser jogar também, você consegue? I'll harvest what I can, should it please you. Acho que não, tentei abrir sem estar no Wi-Fi e coisa da licença, pode crer. Ou se você quiser abrir pra tirar o Wi-Fi, eu deslogo aqui rapidão, eu tô precisando, ó, reiniciar o jogo mesmo. Pra não jogar com 10 FPS. If only to work so far away. Tá lá em cima, né, velho? Tá doido. Topa, fecha aí, demorou. Então, deixa eu salvar, aproveitar que eu estou aqui. Salvar, tem umas horas que não dá pra salvar. Quando você tá em quest e tal. Triste, meu amigo. Ô, velho, não é possível, velho. Não é possível. Que tecnologia filha da puta é essa, mano? Tá ligado? Os caras, mano.
Não é possível que esse jogo não possa ser rodado em Full HD só normal, 30 FPS com uma 4 GB de RAM, tá ligado? Porra, não faz sentido. Na minha cabeça de jogador, né? Os caras têm 2 milhões de textura, de nível de textura. Não é possível, não é possível. Chama-se pagar mal os devs e apressar o lançamento. É, exatamente. Exatamente. E depois deixar que os modders fazem o trampo pesado, né? Deixar que a galera dos mods se lasque pra arrumar seu jogo. Abri o game aqui e tirei. Boa, tô abrindo. Vê se tá rolando pra tu abrir. Pra mim tá. Eu acho que como o jogo é meu, pra mim vai estar sempre disponível, entende? Mas aí quando eu entrar, acontecia isso quando eu jogava Elden Ring na conta do Gustavo. Quando você, se você estiver jogando, você vai receber um aviso tipo, ó, o Gabriel começou a jogar lá e daqui a pouco seu jogo vai crashar. É um bagulho desse, tá ligado? Esse tá... Eita porra, pera aí que tá tudo caindo aqui, velho. Você fez humano ou você fez bistring, inclusive? Eu esqueci o nome do seu pão, meu amigo. Ó, você tá vendo aqui, ó. Isso daí é Vermont. E tem NPC andando e tal. E tá a 60 FPS. Tá ligado? Suave. Tranquilo. Tá de noite, pá. Mas... o jogo era pra ser isso aí, ó. Porque isso é in-game. Eu vou parar por aqui, senão eu fico indignado. Burlamos o sistema, tá rodando lisinho, humano. Aí sim, meu parceiro. Aí é da hora, velho. E tipo, como é um jogo que você só precisa conectar na internet de vez em quando, né? Você entra, quando não tiver aí você joga, pá. Mexe nos peão que você quiser. Depois você liga de novo. Xoxana, é verdade. Ela é uma bistring de 2 metros. Eu acho que eu não achei. Depois eu vou procurar. Tem umas wakestone, tem umas pedras dessas aí que não dá pra você pesquisar os peões, tá ligado? Elas são tipo umas pedras soft. Inclusive aconteceu comigo de ter umas quebradas por aí e aí eu consertar a quebrada e surgir um peão, assim, tipo, o cara brotar e falar, ô, você não quer me contratar? Eu falar não, e ele, beleza, saiu andando. É uns rolê que não tem lógica mesmo. Daqui a uns 3 meses eles arrumam. Caralho, velho, que tristeza, hein? Eu ouvi dizer também que se tirarem aquele tal daquele de novo, já melhora 90% do desempenho. Não vai tirar nunca, você acha?
quando a galera conseguir craquear, né? Aí eu acho que eles tirem. É o melhor bagulho anti-pirataria, mas fode. Aí, ó. Mano, e vale a pena, tá ligado? Não vale a pena, velho. Não vale a pena. Parte do hate que eles estão recebendo agora é merecido, né, velho? Pena que Dragon's Dogma foi o alvo. Foi o jogo alvo. Até então tá parecendo ser um jogaço. Tá gostando que tu jogou até então? Mano, tô demais, velho. Apesar de às vezes ser 10 FPS, tá ligado? Sei lá, eu tô vendo o potencial do jogo mesmo. Fazendo uma análise de potencial do jogo, eu tô muito feliz. Não sei se você curte Game of Thrones, Léo, mas eu tô sentindo várias vibes de Game of Thrones nesse jogo aqui, velho. Várias. É de espadas o trono? Não reparei, velho. Juro pra você. Mano, a cena do grifo tomando a flechada no peito é igualzinho a cena do dragão lá do Game of Thrones. Tem uns personagens que tem nome de personagem do Game of Thrones. O sotaque medievalesco é o mesmo, né? Tipo, as roupas, velho, as roupas e as armas dos personagens comuns, NPCs, tipo, é muito igual, velho. É muito bem feito, tá ligado? Tipo, umas roupinhas simples assim, mas com umas texturas maneiras de cor e tal. Muito massa. Nessa cutscene inicial aí, inclusive, eu achei que era gente, né? Que o cara tava anunciando, mas não é. É o falso Arisen. Tô querendo ver até onde vai a intriga. Tô ligado que já tem uma mulher aí que não a possibilidade do Arisen existir fode a renda da família dela lá, então eu já sei que ela vai tentar me passar a perna. No geral, estou feliz. Puta, podia ter ido pegar uma bebida, né, mano? Vou ficar bebendo água quente agora. Mano, tô jogando com o gráfico no máximo. Com Ray Tracing de mago. E tá uma parada delicinha demais. Bota fé, velho. O jogo foi feito pra quem tem PC high-end, tá ligado? Os caras... Pau no cu dos pobres. Depois os modders que se
Se vire aí pra lidar com essa galera. Nossa, olha que esquisito, mano. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Então pega, mulher. To be found while we're here. Ou você tá tendo dificuldade pra visualizar materiais? Eu tenho dificuldade pra visualizar materiais. Eita, o bagulho explodiu ali, que isso? Que é aquilo? Tá rolando briga. Fogo cruzado? É isso mesmo? É isso. Olha aí. Ah lá, as mulheres andam tudo de biquíni, é assim mesmo, não é normal, Léo. Porra, pra caralho, deve estar mesmo, mano. Partículas. Olha o tanto de goblin. Eita! o Frost aí me joga pra cima. Eu não sei se eu sou a melhor classe pra se fazer isso, mas ele fica fazendo comigo. Coitado do Goblin. Isso foi um negócio que eles não resolveram no primeiro game, os peões não calam a boca. Dá pra você tirar isso nas opções, eu acho. Tem essa opção aí. Pray, slow your feet. You run too fast for the likes of me. Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Ice's stain is yours to wield. How do you like that? Os Goblins nesse 2 aqui, eles estão muito mais traiçoeiros, velho. As emboscadas que eles fazem estão bem mais elaboradas. Come to think of it, look how many women found among our numbers. Yet no two of us are the same. Nossa, eu levei 3. Most impressive, Master. Keep on like that, we'll be done here soon enough. Ui. Eita porra, vou morrer.
Boa. Os caras estão lutando do lado dos goblins, velho. Together we are indomitable. Let us try for the same result with our next attack. You don't look like much. O cara acabou de me cumprimentar por uma fight. You don't look like much. Amigo, a live tá travando, não sei se é aqui ou aí. É, deve ser aqui, meu amigo. Porque se você reparar, às vezes, ó, eu tô normal, tá ligado? Mas deve ser aqui. Ah, I'll take that. Morango. Come to think of it, different masters favour different pawns. One whom I Eita. served preferred to have beast strings for allies. I'll be sure to keep that in mind. Another battle so Ô, louco, ele vem direto em mim? killing these creatures is the surest means to ward against their foul spit. I Quem é know você, precisely Mimi? when a curative is needed, Master. Ah, You'll never você fall in é... battle so long as prepare yourself when I strike right where it hurts. Let my magic imbue your weapon with the fury of the elements. Nossa, será que não vai dar pra subir de volta? Guard all you want. Won't make a difference when I've grappled, you see? We might better observe our surroundings if we had a lantern lit. Voltou, eu não sei o que que é, acho que foi aqui I don't mesmo. much like the dark. Thank you. Será? Ah lá, acertei. Acertei de novo. Acertei de novo. Será que vai vir? Toma, acertei mais um. Chama tropa. Eu quero fazer um acampamento. The night sky is a Tá vindo, ó, safado. Os bichos é rato mesmo, mano. Esses goblins aí.
Tá vendo esses bichos, velho? Eu tô impressionado com, tipo, a dedicação da galera na chatice dos bichos. Monta acampamento pra nós. Eles deram uma bela volta, mano. Olha aí. Cozinhar. O filé de bichos, se você deixar ele envelhecer na sua mochila um pouquinho, ele fica uma delícia. Ô Léo, você já cozinhou? Você viu essa porra, velho? Você viu isso aí, ó? Nossa, mano. um vídeo. Travou o vídeo. Travou o vídeo. Eita, nós, travou o Nintendo tudo. Alô? Eita, nós, agora... Relatório de travamento. Deixa ele fazer o relatório dele, eu acho que vai crashar. Crashou no meio do vídeo do bifão, mano. É pra, mano. É pra acabar mesmo com o cara. Porra, mó fome. É, eles, mano, captaram aqui, ó, mano. Passa esse vídeo aí, ó. Foda-se. E aí, Capcom? Tá me ouvindo? Aí, boa. É, eu acho que travou o jogo mesmo. A placa de vídeo não tancou. Deixa eu meter um processos aqui. Eu vi que tem uma galera, né, crashando o jogo. Ah, e crashou de um jeito, mano, que eu não consigo ver meu... mais nada. Aí, tá acontecendo alguma coisa. Eu não consigo acessar outras paradas no computador. Tá tudo preto aqui pra mim. Nossa, essa crachada foi bonita, hein? Dá um bife. Dá um bife na tela até agora aí na live, mano. Vamos, videogame.
Eu não consigo visualizar nada. Oh meu Deus. E agora, como é que eu faço? E aí, vídeos game? Aí, foi o Crash Report da Capcom que travou meu jogo também. Ele travou mais ainda a travada. Agora podemos voltar. Tá funcionando, né, porra? O bagulho do YouTube aqui tá falando que deu erro também. Aí não, galera. Vamos lá. E lá vamos nós. Mesmo BO, crashou e você teve que fechar o Crash Report. Mano, então, aperta a tecla do Windows ou Alt Tab e espera ele gerar o relatório de crash. E aí você fecha o Crash Report. De alguma maneira aí. Dessas. Eu pensei em reiniciar o PC, mas eu não queria porque ia ter que fuder a live inteira. Aí deu certo. Deu certo aqui. Olha, voltou bem, hein, mano? Voltou rodando liso, velho. Você é doido. Se meu jogo fosse assim o tempo todo... Será que vai crashar de novo?
Montar acampamento. Ou esse kit de acampamento pesa 7 kg, velho. Muito forte, muito pesado. Vamos lá pro vídeo do bifão 9. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. Ó, dá pra sentir o cheiro. Chega, a manteiga derrete. What say we get some rest? I'm not sure I can face a trek with my belly so full. I quite agree. Best we recuperate our strength before we set off again. Tadã. Isn't much of an adventure if all we do is make camp. I'd wager there's all to be found here. Let us ponder how best to proceed. Trucidado. Perhaps this will seem of little consequence, but different masters favour different pawns. One whom I've served preferred to have beast strings for allies. I'll be sure to keep that in mind. Eu tô ouvindo um barulho de gota, mano, pingando. Porra, é isso? Master! Goblins! Shame I've no advantage against this foe. Are we all in the same boat? Let my magic imbue your weapons with the fury of the elements. Joga nele, joga pedra. Joga pedra. Tome, ela jogou mesmo, deu certo, caralho. Foda. Foda, gameplay, mano. Over so soon? Why, we seem to have come through unscathed. We mustn't allow ourselves to become complacent. Take each trial. No sense letting the enemy gain the upper hand. Early griffin gets the worm, as they say. Mano, isso é muito Grand Soren, né, velho? Só que não é Grand Soren. I'll gather these now. 'Twould be a shame to forget their location when we need them most. Olha o grifo! Será que nós estamos com um grifo, rapaziada? Minha festa. Am I the first to notice we've all got different vocations? That is most fortuitous. I see it as a glad thing. We are well poised to supplement each other's Será strengths. que nós estamos com o grifo, minha galera? Eu digo que sim, hein? If we are to break it, it shan't be from this side. Really? Now? Cansei na hora crucial. I sustain your
Melina só casta gelo em mim, ela podia castar um foguinho às vezes também, né? Acertei! Tô vendo nada. Sai da frente, borboletinha. Fugiu. Olha essa galera, velho. Shall we see if we can't make our way over to it? Leave the finding of equipment-enhancing materials to me, Master. I shall sniff them out and mark them on your map. Now seems a fine time to sort through your belongings, Master. Let's see. What can we do without? You seem well. Em caso de ataque de monstro à cidade, os cidadãos deverão fugir para as vizinhanças e se refugiar em um local seguro. Olha só, ainda bem que tá escrito, né? Senão ninguém ia saber. Ox carts make for relatively safer travel. They can be most convenient, though they travel only during the day. Entramos em Vermont, o FPS vai pra casa do caralho, meu irmão. Vamos lá. Oi there, friend. Care to help a fellow out? All I ask is that you hear my request. What have you got to lose? My thanks, sir. As to the matter at hand, it concerns my ox cart business. I've been holding off service on account of all the monsters on the road, but now I feel prepared to start making trips to Melve again. Only trouble is, there are still monsters about, and I can't help but worry for the safety of the carts. That's where you come in. See, I've got a letter here from Lady Margit, the Watchhead's wife, to be delivered to one Sir Leonard in Melve. Ai, meu Deus do céu. Você quer que eu volte pra Melve agora, né? I'd like you to accompany the cart in my stead and see to it that the letter reaches its recipient. What say you, friend? Ai, mano. Splendid! I knew now. The carts only depart at certain hours of the day, but I find that time flies when I take a seat at the station to wait. And mind you don't forget to pay your way before you board. That's standard practice.
and I would advise against trying any funny business. Each cart travels with an escort of trained soldiers, see? So anyone thinking of riding for free will have to take the issue up with them. But enough of my lecturing. Just make sure that letter gets to Sir Leonard, then come find me when the job's done. Oh, and I'll pay your fare this time, seeing as you're doing me a favour and all. Come find me when you've delivered that letter. I'll be waiting to hear from you. It's a glorified errand we've been given, but we'd best see to it all the same. We're to see this letter to Sir Leonard in Melve. Shall we board the ox cart as directed, Master? Follow me, Master, a few words. I'll bring you to the one you seek. Well, now, isn't this lucky? Someone who knows the way. Hold fast, Arisen! I will be with you in but a moment. I've just recalled a little tidbit I heard from the... Is there no getting through this door? Olha, posso cortaram ela. Right, just follow me. Might we consider boarding an ox cart? I don't know about you, but my legs are stiff as boards. A most agreeable suggestion. Of course, the Arisen shall have the final say in the matter. This ox cart's bound for Melve. I'll need to see some coin before I let you on. Wearing armor all day. Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see the... Meti o fast travel, foda-se, no meio da missão ao vivo. Tô nem aí. Eu sei que eu vou ser atacado de noite. Chegamos? Ah, chegamos, porra. É isso, nem fui atacado de noite. Melina muito louca. Here already? Traveling by ox cart was a welcome change. Mayhap we can employ a cart for our next journey. Time to be heading home. Mayhap I've toiled long enough. It's been a hard day. Wonder if there's any easy work to be had. I shall protect this place till my Ele só fica aqui no meio da rua, empatando o caminho da galera. What can I do for you? She's a kindly sort, I must say. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Don't we have a report? The firm resolve has taken root in my heart since we met. I may be past my prime as a fighter, but I can still teach. And if anyone can master this technique, it is you. Go on, humor an old man.
Eita, ganhou um negócio. That Lady Margaret's a kindly sort. We met when I worked with her husband, Sir Gregor, on one occasion. Now she's taken to inquiring after my health at the turn of every season. Eu vi o Guts passando aqui. There's a ladder here. Perhaps new discoveries await us above. Pera aí. Ah lá, Léo, não sei se você tá vendo, mas a Xoxana não aparece pra mim. O peão príncipe. Acho que é porque eu não usei Rift no online ainda. Ah, bota fé, pode crer. Olha, muito louca eu. Gostei de você. Vambora. Aí agora, como eu não quero andar lá, vai tomar no cu, eu achei uma pedra de teleporte. Eu vou usar, foda-se. Ah lá, tenho duas. Pedra barca. Vernworth. And here we are, in the blink of an eye. Nossa! Incrível! In a blink of an eye. Deixa eu carregar os NPC. Deixa carregar o jogo. O mapa. Minimapa. Meu Deus. Meu Deus. This is unacceptable. There's got to be something fun to do. I end up feeling weird even after a day of pools. My back. What's got you in such a good mood? Do tell. Pousada? Não, não é isso que eu quero. Cadê a guilda? É aqui embaixo? É aqui embaixo. Good tidings, sir. How fares your retrieval of those plundered weapons? Ah, I see you have a great sword with you. You may now change your vocation to warrior, if you wish. If you would prefer to register a sorcerer, you will need to acquire an archer staff. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Here, we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with, simply say the word.
Não, mas é que eu tenho outra coisa, mano. Methinks Roderick will be able to tell you aught of the stolen shipment. He runs the local armory, and we purchase almost all of us. May fortune smile upon you, sir. Always a pleasure. Por que eu não posso usar ele? Oh, there's something written here. Eu não posso aprender. Eu acho que eu sei por quê. Pera aí, então. Let's have a look then. Greetings. Here we conduct all manner of procedures pertaining to voking. Ô louco, eles me deram uma armadura melhor. Caralho, aí sim, hein? No puedo. Porquizão, voe de naninhas. Ô, boa noite, Leozão. Tamo junto, mano. É nóis demais, valeu pela moral. Não quero. Baluarte. Ô, boa noite, Leozão. Bom descanso aí pra você, meu velho. Um beijo na bunda. Flau. If there is aught I may assist you with, simply say the word. Always a pleasure. I see you favor the vanguard, master. It could be that the Arisen is forced to the front by our shortcomings.
Aí, aprende alguma coisa. Greetings. Welcome to the Guild Hall. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations. If there is aught I may assist you with. Eu não aprendi nada. Chamava Fúria Impietuosa. Eu não aprendi essa Fúria Impietuosa. Simply say the word. Always a pleasure. That looks promising. Any ideas as to how we might reach it? Business could be better, but I'm scraping by. This looks as good a place as any. Interested in my wares? Puts me in the mood for a song. Mayhap we'll have some fish for today's supper. Interested in my wares? Many thanks. No purchases to be made today, I see. I just hope the shopkeep understands. I wish I knew your restraint, Arisen. I live life as I please, and why shouldn't I? Time was, you'd think that'd be on account of At least I've never beheld a human with a beastren parent. I suppose it might if we keep mixing. Someday our kingdom will end up with more beastrons than they've got all in Batal. Quite the predicament. Snuffed out in the blink of an eye. I'll like it. Oh, what am I to do? Nossa. Something smells divine. This is an outrage. Well met. This ladder looks sturdy enough to climb. After you, Arisen. Welcome to Bjorn's Armory, and quality is what you need if you want to survive. So before you check the price, just remember,
É foda, não sei se compensa, né, velho? Many thanks. I appreciate the business. Fancy a look at my wares? This really is fine craftsmanship. Oh, yes? I possess no ill intent, I assure you. I merely wished for a closer look at these bows. Those of other races differ so in design from our own, you see. I cannot deny I am curious about them. That's all 'tis, mind, curiosity. I have no desire to actually own one of these contraptions myself. And even if I did, it isn't as if I could purchase one. It would be unseemly for an elf to aspire to such a thing, no matter how they fascinate me. It isn't to be. You would simply give this to me? Oh, that is most generous. I would gladly accept it. You have my gratitude. Fascinating. 'Tis not dissimilar from an elven bow in make, and yet 'tis unlike one in near every respect, such as this bowstring. It looks quite the same, but the tension is altogether different. I suppose that comes from using different materials. Why do you stare? Perhaps you find it absurd that I should marvel so at a bow not of elven make. I suppose I sought inspiration, for I confess I find myself rather lost. My aim has suffered of late, such that my wayward arrows simply will not strike true. The timing could not be more unwelcome, as my skill with a bow is to be put on trial anon. Forgive me. I should not expect you to know of our ways. I speak of the trial of archery, a time-honored elven custom. Every elf undergoes this trial when they reach maturity. Till we succeed, we are not considered to have come of age. I have been training most diligently, yet my skills ne'er seem to take shape. Indeed, I fear my aim has only worsened with each new failing. I grew so vexed with myself that I sought to learn a foreign form of archery rather than master my own people's. Thanks to you, I now have the means to do so, though I dare say I shan't make any headway on my own. Say, would you be willing to give me a demonstration? It might be just what I need to find my aim. Please, sir, you gifted me this bow. Many thanks. I'm indebted to you twofold, but this is no place to practice. Would you be so kind as to meet me by the ruins north of Trevo Mine? That's where I train, you see. I'll be able to concentrate on your display of bowmanship much better there. I do hope you'll join me. For now, I shall bid you farewell. Your current vocation is ill-suited to wielding a bowmaster. Right you are. The goblin's lair lies some... I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind to know someone taught them a lesson at least. The goblin's lair lies somewhere along the western road. I hope you can reclaim aught from the fiends. 'Twould bring me peace of mind. How might I be of service, even after a day of rest? Look, Master, a treasure chest. We shall have to find a way to reach it. These smarty backs are acting up today. Sometimes I wonder if I'd be better off. Well met. I'm dead on my feet, but I've much to do yet. Greetings. Welcome. Here we conduct all manner of procedures pertaining to vocations.
If there is aught I may assist you with, simply say the word. Do come again! Just think, the first... I'm not quite as nimble as I'd like to be, but I suppose that's what I get for carrying so many things. Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by a Ah, you've returned. How did you fare on the journey to Melv? Splendid! You've been an immense help, I must say. The cart reached its destination safe and sound, and from the tell of it, you even rid the road of a few monsters. You've certainly earned a reward, my friend. Pior que não. Here you are. Ox cart seems a convenient choice for longer journeys. I see no harm in making use of them as needed, Master. 'Tis as you say. This ladder can take us to new heights. We ought to put it to good use. I long for the times when I was always on my feet. É mesmo, cara. Life can be tiring even if you've no troubles. Suppose that's enough for one day. Oof. My back isn't what it used to be. Must you run so fast? I can hardly keep you in my sights, Arisen.
Let us endeavor to keep up, though we are less fleet of foot. Acho que eu tô no caminho certo, né? Ah, é barato, é longe, doido. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. No harm in picking a few. But now did I expect to see an entire basket of saurians picking out bones? Indeed. I'd not expected things to be easy. What to do? Goblins approach! We have no means of exploiting our enemy's weakness. As my magic drawn to an elemental being. One of us is retrenched! We've earned ourselves a pat on the back. No doubt this triumph will spur us into the next. Yon statue may yield new sights if we can reach it. Why don't we go for it? Olha, cuspiu. Tremendous work! Cuspiu no chão pro Goblin. Always be so in step, eh? I've a knack for combining materials that I hope you'll find useful. I'll craft aught I can using what's in my pack. Ó. Eu não quero gastar agora.
An enchantment of cold frees our foes. I'll grab hold of the enemy so that you might strike true. Splendid. You have my permission. Olha, ele tava camuflado. Nossa, mano. Surely not. Ele tava camuflado, velho. We should be able to move this monster with our combined might. A firm push is what's needed here. Eita porra. Que isso? Meu Deus. Eu vou morrer de novo nessa porra, que é isso?
Boa. Must admit that it feels wonderful to strike true. Quebremos um chifre. Quebremos outro. Que isso, Goblin? Fudeu pra nós, rapaziada. This brute has quite the temper. Had we not used our rage power not? Fear not. 'Tis well in hand. I sustain is yours to wield. Errei. You've got the enemy right where I need them. Don't let up. We are at our best when we combine our strength. Eita caralho.
must make the most of this opportunity. I shall lead the charge! Eu morri. Não é possível. Acabou. Acabou. Look! Oxen! How tranquil. 'Tis best to leave harmless creatures be. The stars glimmer gorgeously this night. Right you are. Goblins, master! Uh! Shame I've no advantage against this foe. Nossa! Socorro! Are we all in the same boat? What about the two friends? Ingredients are plentiful hereabouts. Shall we see if there's aught to be found while we're here? Here, an enchantment of cold to freeze our foes. Was most effective. You're soaked. Do try not to catch cold. Travou a mulher aí, ó. I am attentive and loyal, and prefer to remain by your side. In battle, I shall follow your lead and prioritize support. Right where I want you.
keep an eye on both ends of the bridge, just in case. Who can say what awaits us on the other side? So it goes. Nice armor you got. Look better on me, though. Let my magic be a weapon with the fury of the elements. I'll harvest what I can, should it please you. Master, my heart knows no greater peace than when I'm by your side. Pô, esses goblins camuflados de noite. Tá ligado? Not compares to the thrill of victory. One cannot help but feel indomitable. Well, I'm sure there's still room for... Oh, true to your word, you have come. Let us begin at once. I should like to observe your form first and foremost. So stand here and take your aim at yon targets. A treasure chest. Shall we see if we can't make our way over to it? Take this. 'Tis something I found. I wanted you to have it. You have my gratitude. In fact, I have made a discovery. Unlike those of Elven Lake, bows crafted by other races are designed for keen aim. Is that not so? But I can see this is no revelation for you. I expect you thought this design common to all bows, yes? Not so for those of Elven Lake, however. Our bows are crafted to guide not the hand, but the heart. Mayhap you will find the sentiment strange, but such is the perspective of elven kind. We are taught that arrows loosed with proper form strike true, as if 'tis all a matter of poise. I admit, I find it rather baffling myself. Perhaps that is why my bowmanship has failed to improve it with this bow. I begin to understand. Let us see if I fare any better now. Huzzah! What a feat! I can hardly believe it. Every last arrow found its mark. Dead center. This marvel is nothing at all like an elven bow.
The design allows for ease of aim and steadfast flight of each arrow. To think that I should feel such a difference. Mayhap I am more suited to a bow foreign make than one of my own people's. It is a strange thought, but how else to explain it? My arrows have not soared so true in all my days. I'd nearly given up on myself. Yet 'twould seem I am not without talent after all. My performance of this bow has divested me of such doubts. But the ingenuity of this design, if only my people would take heed. It is all very well to talk of honing one's form, but why should we not perfect the tool so integral to our customs? I am decided. I shall take this bow back to the arbor. With this as my weapon, I have no doubt I shall pass my trial of archery. It seems Sir Glyndor's doubts no longer plague him. May his newfound confidence see him through his trial of archery. You have my... With the bow you gifted me in hand, I no longer dread being put to trial. I suppose I ought mention this as well. The pawns in this party are women all. And I've no objections. There. Methinks I spy aught of use. Let us ponder how best to proceed. I'd sooner not battle those with whom we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. I knew it. Guard all you want. It won't make a difference when I'm grappled, see? My sustain is yours to lead. Right where I want you. Methinks there are rare materials to be found hereabouts. Well spotted. Shall we see what we can find? Tis dark as pitch, master. Pray, light your lantern afore I trip. There's a ladder here. After you, Arisen. It's our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through.
Surely naught is beyond our combined experience. Leave no stone unturned. 'Tis likely there's aught we've missed. Quite right. No sense doing things by halves. Now there's a worthy prize. If only 'tweren't so far away. Wakestone shards are worth their weight in gold, when one has enough of them to combine. This seems a decent spot for a campsite. I shouldn't like to pass up this chance to rest. Who can say when we'll find another? Só isso. With the bow you gifted me in hand, I no longer dread being put to trial. I almost look forward to it. I shall attack my training with renewed vim. Filho da puta. Vamos ali então. I could look upon this sky for all eternity. If 'twasn't for the crick in my neck. Keep gazing upward and you'll like to stumble ere long. Que queda de frame é essa, meu amigo? Yon chest appears to be beyond our reach. Is a vexing thing, to see it so plainly and yet be unable to open it. Eu não nem vejo, gente.
I'll take that. We might find a use for it. No one's coming to assail us. Mayhap we've scared them all off? I cannot help but ache for a scrap. You want something? Spit it out or piss off. What do you want? I hope this job plays out better than the last. More for swapping stories. But perhaps another night. I can scarce keep my eyes open. Indeed. Surely we've time for a short kip, ere we continue on our merry way. Tá lá, garoto. Swell's gone to the This is docks. a tight spot. I thought you might like this, so I picked it up. Here you go. Essa galera só fica aqui? É isso aí. Ô, minha gente. Valeu demais, hein? Se tiver alguém ainda aí, eu agradeço imensamente. Porém, não consigo mais continuar. A noite é escura e cheia de horrores. E eu desejo uma boa noite a todos que estão por aí. Valeu, falou, até a próxima e tchau, obrigado!